Всем привет и добро пожаловать, с вами Чешир. Мы все еще проходим игру Dishonored. В прошлой серии мы пробирались через катакомбы, чтобы попасть в паб Песьей Ямы. Чтобы найти наших старых друзей, которые нас очень сурово подставили. Вы вернулись в паб Песьей Ямы, чтобы взять след своих прежних союзников и узнать, куда они увезли Эмили. Please, no! Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed. Except for Samuel. He seemed sure you'd survived. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore. But I'll bet he's still out there. Looking for you, is my guess. At first, Pendleton said it was time for our bonus. Havelock stood behind them, and at the signal, he shot them each in the back of the head. Just like the target drills he used to. Lydia barely had time to scream. I would be dead too. Except Wallace told me I wouldn't be getting anything. Pendleton kept apologizing, saying that no one could ever know about the things they'd done. Martin was drinking and seemed sad. The Admiral was about to shoot Callista. Then he mumbled something about owing her uncle, Captain Kurnow, a debt. They said it was time for Sokolov, and went off to his cage. I don't know what happened after that. Уроды. Emily was there when the killing started. Poor child. I hope she hid her eyes. The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done, going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. Все сделали чужими руками, а потом еще и убили всех, чтобы перестраховаться, чтобы свою задницу прикрыть. Вообще, опа, толпой, привет. Вот тут руны есть. I thought Lydia would squeal on me at the end. She just told Havelock to screw himself. And died. Так, мы, значит, с наружной стороны. Так, как бы нам здесь пролезть? Так, эти ребята не сюда случайно идут? Criminal night, huh? So what's he doing now? Waiting. He's probably watching us right now. That crazy mask on. Closer and closer, ever closer, until... Cut it out. Правильно. What's so impressive about Corvo anyway? Бойтесь меня, Who's he уроды. got up against? A couple of high overseers, a couple of noblemen. Так, как бы нам лучше туда He could never пробраться? stand up to men with our training. Well, now I do hope he shows up. I want to see you run crying for the cover of the tall boys out back. The other night. Правильно, не смотри сюда. What was I supposed to do? Stand there and get hit by bombs? Attention Dunwall citizens. Hiram Burroughs, formerly the Lord Regent, has confessed to heinous crimes against the people of Dunwall. He shall be confined куда to нам the надо? Old Ridge Нам надо prison наверх. until the proper authorities decide his sentence. Так, а где у нас лестница наверх? Вот она. Она, я так понимаю, в нашей бывшей комнате. Так, он с той стороны стены. The men are still trying to penetrate the workshop. You think Piero Joplin's inside? Fine, natural philosopher. There is evidence that Anton Sokolov was held here against his will for some Твою мать!
Да сколько вас здесь? Stop messing around and come out at once. What is it? Серьезно? Where'd he go? I know you're here somewhere, scum. When I find you, it's going to be bad. Корво, помнишь, я говорила о рисунке, который нарисовал для тебя? Вот он. Не знаю, где ты сейчас, но надеюсь, ты увидишь его, и он тебе понравится. Мне бы хотелось взять его в башню, когда мы туда вернемся. Сегодня все ведут себя как-то странно. Я слышала, как Сэмюэль шепотом говорил Калисте, чтобы она выстрелила из ракетницы, чтобы позвать его. А еще он сказал, чтобы она заперла дверь в мою старую башню. И адмирал сказал остальным, что сегодня мы уезжаем в место, которое называется Маяк на острове Кинг-Спарроу. Как бы мне хотелось, чтобы ты вернулся прежде, чем мы уедем, Эмили. Ха. Зачем она просили запереть его старую башню? Может быть, сходить посмотреть, что там? Так, где руна у нас лежит? Так. Напугал. С кем он там воюет? Так, руна у нас лежит в мастерской Пьеро. Да, ребят, я взбаламутил, конечно. I'll write to her again. She has to see reason. Нехорошо это получилось. Oh, I'll find you. Да, конечно, найдете. I'll flush you out. Oh, I'm fine. Да ладно. Rouse yourself. Wake up. You're here somewhere, scum. Corvo, I can't believe you're alive. They killed everyone, Corvo. They killed everyone to cover it all up. Then they took Emily with them and they left. I couldn't дай do anything to пройти-то. protect her. Please find her. Закройся. Make her safe. Все будет хорошо. All his talk of being an honorable military man. Калиста, не волнуйся. Я думаю, для Эмили, как и для Дануэлла, еще не все потеряно. Не верю, что Корво погиб. Я поищу его на реке. А вы, если заметите его, выстрелите из ракетницы. Я ставил его в башне Эмили. Я увижу сигнал, сразу же вернусь. Следите, чтобы башня была заперта, и берегите себя. Вы понадобитесь Эмили, когда все закончится. Havelock Да. will use Emily like a puppet to his own advantage. Something changed in the Admiral as soon as the Lord Regent died. It had been building up. Martin was acting strange, going quiet if any of us were near, whispering late into the night with Havelock and Penny while we were out doing the real work. I think they realized they were one step away from holding the same position the Lord Regent had, and worried they'd be held accountable for what they did here, as the Loyalists. They would have killed me too, but Havelock spared me. Out of respect for my uncle, I believe. Please, talk to Samuel and the others. Someone must know where they're going. Find Emily. She's suffered through so much, and she's got no one else on her side except you. Samuel set this here in case you returned. You can use it to call him. He said he'd come quickly. Hopefully there's a place he can dock where the watch won't see him. Так, нужно найти улики, The city watch is everywhere out there.
которые помогут But найти I don't even care if Хевлока. they find me anymore. I saw Sam River earlier. I'm sure he'll take you to Amsterdam. Так, тут никакого. Да ладно. Ну что ты будешь делать? Ну, в ту сторону пошел. I couldn't agree more. Your expulsion from the Academy was a crime against natural philosophy itself. Which you might have pointed out at the time. But it's pointless to hold a grudge. I want to ask you. About the elixir, yes. And I need to discuss your tonic. Why have you not tried the homeopathic solution? And where am I to find the subjects? I can't recruit from prisons as you do. Ученые развлекают себя разговором. Oh, good to see that you still breathe. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pylon. Only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. It will only trigger in the presence of our enemies. This arc pylon is more powerful than the older design. It will function at a greater range, striking down our foes while ignoring us. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. Hopefully, it's still there. You may navigate the fields of battle with ease, but Sokolov and I are not as gifted in the same way. Without the arc pot, I'll make what you need as long Да, as I посмотрим, have что the у тебя там necessary есть интересного. materials. Так, ничего интересного здесь. Наберем вот эту. Больно часто нам приходится пользоваться. Ну, в общем-то, все. Ну что ж, пошли. Принесем чертеж. Заодно зайдем к Хевлоку в гости, если он все еще там. Так. Ребята лежат, отдыхают. What? Why is no one making rounds over here? It's better not be a joke. What? Why is no one making rounds over here? Да ну ладно, ты брось, а. Die, damn it! Watch it! How did we lose him? Это вообще не серьезно. Someone! Ну просто серьезно, вот как так? Ага, это была комната Пендлтона. Так, теперь нам нужно еще ниже. I know you're here somewhere, scum. Get it, I'm going back.
Капитан Мэннинг, мы выследили заговорщиков в пабе «Песьей яма». Обыщите помещение и найдите ученых Пьеро Джоплина и Антона Соколова. Не забудьте захватить все материалы, имеющие отношение к улучшенному разрядному столбу, над которым они работают. Как следует их допросите, а когда они расскажут все, что знают о столбе, казните обоих. Доставьте столб мне вместе с бумагами и записями. Эти двое, вероятно, величайшие умы современности, но они предатели. Они вступили в заговор с Корвой и хотели разрушить империю. Я останусь при императрице Эмили Колдуин на маяке острова Кинг-Спарроу до тех пор, пока с Корвой и другими заговорщиками не будет покончено. Лорд-регент Хевлок. Просто вообще слов нет. Такая многоходовка. Astonishing. The arc pylon is complete. С How to удовольствием. activate it? With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, nearly rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? As you wish, Corvo. We will be far away before any of them regain their senses. Да не All так is уже там ready, почти Corvo. все спят. All that remains is plugging in a whale oil tank to power it. Will you do the honors? When this pylon is What can I dislodged, make for no you? one will This dare may come be the near last time. Anything? Дротиков мне усыпляющих. Да побольше. Кстати, I'll do what you want, but ask quickly. тут есть улучшение на объем? Нет. Только на количество пуль. На объем дротиков, видимо, все уже изучили. Amazing. Simply amazing. It functioned beyond my greatest expectations. It defies description. Вам уже говорили, A что device вы like все тут this will ensure психи. Dunwall's security for a century. Все, погнали отсюда. Привет, Сэм, дружище. Рад тебя Thought I'd find видеть. you here. It never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. We'll need to get out of here soon. The Admiral controls the military now, Martin's High Overseer, and Pendleton's in favor with the aristocracy and Parliament. They need Emily, of course. But if Havelock senses that it's all about to fall down around him, who knows what he's liable to do?
Поехали, Сэм, за It's one Эмили. more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. Никого не убили. Что ж, хорошо. Рун было всего одна. Монет было 360. Скудненько, скудненько. Но зато мы нашли все, что собирались. Все, что хотели, узнали. На этом, я считаю, очередную серию законченной. Всем спасибо, всем пока.